हेलो बंधुरा वेलकम माई यूट्यूब चैनल और আমি পৃথিরাজ আপনাদের মাঝে রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে আসলাম। সো আজকে যে ভিডিওটা রিঅ্যাকশন করব সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান মিলিটারি পাওয়ার মিলিটারি ওয়েপন ইউটিউব চ্যানেল থেকে নেওয়া হয়েছে। সো বন্ধুরা চলো ভিডিওটা দেখে আসি। সো লেটস গো। Military weapons. How well do you know India's military? Join us and watch our video and share in the comments the new things that you learn from it. The Indian Armed Forces are the military forces of the Republic of India, comprised of 3 divisions: the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force. Additionally, the Indian Armed Forces are supported by the Indian Coast Guard and paramilitary organizations and various inter-service commands and institutions. The Indian Armed Forces has the 4th largest defense budget in the world, which is $66.5 billion. The armed forces have 4 main tasks: to assert the territorial integrity of India, to defend the country if attacked by a foreign nation, to support the civil community in case of disasters, and to participate in United Nations peacekeeping operations in compliance with India's commitment to the United Nations Charter. Some interesting facts that you should know about the Indian Armed Forces include: India has the biggest voluntary army in the world. All serving and reserve personnel have actually opted in for service. There's a provision for conscription in the Constitution, although it's never been used. India controls the highest battlefield in the world, at 5,000 meters above the sea level. Operation Rehat in 2013 was one of the biggest civilian rescue operations that was ever carried out. The Central Armed Police Forces, which are referred to as paramilitary forces based on a colonial perspective, are not armed forces. As such, they're headed by civilian officers from the Indian Police Service and are under the control of the Ministry of Home Affairs and not the Ministry of Defense. These are central police organizations. India's first exclusive defense satellite, the GSAT-7, was successfully launched by European Space Consortium Arianespace's Ariane 5 rocket from Kourou Spaceport in French Guiana in August of 2013, giving a major push to the country's maritime security. The Indian Navy succeeded in Mission Dashkin-Dhruv by traversing to the South Pole on skis in 2006. With this historic expedition, they set the record for being the world's first military team to have successfully completed a ski traverse to the geographic South Pole. Of its personnel, the Indian Armed Forces have set up numerous military academies across India for training personnel. With a strength of over 1.4 million active personnel, it's the world's 2nd largest military force and has the world's largest volunteer army. The Indian Armed Forces are the world's 5th powerful military. The age for voluntary military service in India is 16 to 18 years old, and there's no conscription. Women may join as officers and serve in combat as pilots.
of their exercises. India often conducts naval exercises with other friendly countries designed to increase naval interoperability and also strengthen the cooperative security relationships. The Indian Navy took part in the world's largest naval exercise/war game in 2014, along with 22 other nations, and has since taken part in that exercise each year. When it comes to wars and operations, the Indian Armed Forces have been engaged in a number of major military operations, which include the Indo-Pakistani Wars of 1947, 1965, and 1971, the Portuguese-Indian War, and more. India also honors its military forces annually each year on December 7th with Armed Forces Flag Day. Since 1962, the IAF has maintained a close military relationship with Russia, which includes cooperative development of programs such as the 5th generation fighter aircraft and the multi-role transport aircraft. When it comes to equipment, the Department of Defense production of the Ministry of Defense is responsible for the indigenous production of equipment that's used by the Indian Armed Forces. It comprises 41 Indian ordnance factories under the control of the Ordnance Factories Board and 8 defense PSUs. India remains as one of the largest importers of defense equipment, with Russia, Israel, France, and the United States being the top foreign suppliers of military equipment. The government of India has launched a Make in India initiative to indigenize manufacturing and reduce dependence on imports, which include defense imports and procurement. In the category of weapon systems, the Indian Navy operates K-missile family submarine-launched ballistic missiles, along with PriThi Raj ballistic ship-launched missiles, and a number of land attack cruise and anti-ship missiles like the BrahMos supersonic cruise missile, the 3M54E and 3M14E Club anti-ship land attack cruise missile, along with the KH-35, the P-20, the Sea Eagle, and Gabriel. When it comes to air power, it has a total aircraft strength of 2,082, which includes 520 fighters, 694 attacks, 248 transports, and a total helicopter strength of 692 with 17 attack helicopters. On land, it has 4,184 combat tanks, 2,815 armored fighting vehicles, a self-propelled artillery of 200, a towed artillery of 4,060, and 266 rocket projectors. And on water, it has total naval assets of 295, with 1 aircraft carrier, 13 frigates, 11 destroyers, 22 corvettes, 16 submarines, 139 patrol vessels, and a mine warfare vessel.
Thanks for watching. What do you think about the Indian Armed Forces? Let us know in the comments below. Be sure that you subscribe to the channel and turn your notifications on for more great videos like this one in the future. And I'll see you next time. সো বন্ধুরা, ভিডিওতে অনেক কিছুই দেখলাম, অনেক কিছুই জানলাম। আসলে একটা দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে যে আমরা চলাফেরা করতেছি, এই স্বাধীনভাবে খাইতেছি, ঘুরতেছি, এই অনুষ্ঠান করতেছি, বিভিন্ন রকম স্বাধীনভাবে সব কিছুই করতেছি, এর একমাত্রই অবদান আমাদের এই আর্মি। এখন আপনাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে ইন্ডিয়ার আর্মি আর আমাদের বাংলাদেশের যেমন বাংলাদেশি আর্মি, এদের আর্মিদের আসলে অবদান অনেক। এই তাদের কারণেই আসলে আমরা এত স্বাধীনভাবে চলতে পারতেছি, স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারতেছি, স্বাধীনভাবে খাইতে পারতেছি, স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারতেছি। এবং তারা জানে যে আসলে তাদের জীবনের নিরাপত্তা কতটুকু, তারা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তারা মৃত্যুর মধ্যে আছে। তারপরও এসব জানার পরেও তারা এই আর্মিতে আছে। কিসের জন্য আছে? দেশের জন্য আছে, দেশপ্রেম। কারণ তাদের মধ্যে দেশপ্রেম আছে। সেই দেশপ্রেমের মাধ্যমেই তারা দেশকে অক্ষত রাখে। বাইরে বহির্বিশ্বের যতই শত্রু দেশ আক্রমণ করুক না কেন, তারা কখনোই পিছুপা হয় না। তাদের সামনে, শত্রুর সামনে কখনোই মাথা নত করে না। তাই তারা নিজের প্রাণ দিয়ে হইলেও দেশকে রক্ষা করে। আর তাদের সেই অবদান আমরা কখনোই ভুলব না। আর তাদের পরিবারের কত মায়া ত্যাগ করে তারা এই আর্মিতে আছে। এবং তাদের পরিবার লোকজনও জানে যে আমার ছেলে বা সন্তান দেশের জন্য কাজ করতেছে, তারা কতটা ত্যাগ করতেছে সেটা ওই পরিবারের বাবা মাই জানে। আরও দেখলাম এখানে বিশেষ করে মেয়েদের, এখন তো ডিজিটাল, সব কিছুই ডিজিটাল, আসলে নারী পুরুষের সমান অধিকার। তাই নারীরাও এখানে পিছিয়ে নেই, তারাও আর্মিতে যোগ দিয়েছে, তারাও দেশের জন্য কাজ করতেছে, তারা দেশের জন্য জীবন দিতেছে। আসলে এসব কথা ভাবলে আসলে নিজেকে আসলে অনেক ভালো লাগে যে দেশের জন্য প্রাণ দিতেছে, নারী হোক পুরুষ হোক দুটাই। এখন আপনাদের দেশেই বলেন বা আমাদের দেশেই বলেন। তো আরও দেখলাম এখানে ট্যাঙ্ক, আপনাদের ভারতে বা ইন্ডিয়াতে ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ ট্যাঙ্ক আছে সাধারণত 4195 এর মতো দেখলাম। তারপর অ্যাসেট দেখলাম 295 এর মতো। তো আসলে যুদ্ধ করার মতো ইন্ডিয়াতে অনেক কিছুই আছে যা আমাদের বাংলাদেশে নাই আসলে। সো বন্ধুরা, তোমাদের কীরকম লাগলো অবশ্যই ভিডিওর কমেন্টে জানাবেন। আর আমাকে অবশ্যই ভালো লাগছে এবং অনেক কিছুই জানতে পারলাম আপনাদের দেশের মিলিটারি সম্পর্কে। আর কিছু ভিডিও বড় করব না। তো বন্ধুরা, অবশ্যই আমার যেহেতু নতুন চ্যানেল, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। সো বন্ধুরা, হিন্দু ভাইদের প্রতি নমস্কার।